ఇప్పుడు మన ముఖ్య అతిథి అండి ఇషితా ముఖర్జీ గారు, ప్రొఫెసర్, కీలకమైన అటువంటి వ్యక్తి, అనేక ఇంటలెక్చువల్ అంటే ఈరోజు జ్ఞానాన్ని అందించేటువంటి మన ముఖ్య అతిథిగా వచ్చారు. వారిని ముందుగా మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. కలకత్తా యూనివర్సిటీ అయితే ఆమె ప్రొఫెసర్ కాబట్టి ప్రొఫెసర్ లెవెల్లో లెక్చర్ ఇచ్చి పోతారని అనుకుంటున్నారేమో. కాదు, ఆవిడ దుర్గాపూర్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ తోటి, రాణిగంజ్ ఆ ప్రాంతం కోల్ ఇండస్ట్రీ తోటి చాలా దగ్గర బంధం, అవినాభావ సంబంధం ఉన్నది. గతంలో ఆమె మన వైజాగ్ కూడా వచ్చారు. అది ఆమె గురించి నా పరిచయం. ఇంకంతకన్నా ఎక్కువే చేయాలి, టైము కాదు ఇప్పుడు సందర్భం. Dear friends and comrades, sorry I can't speak your language. I have to speak in English to communicate with you, but it will be translated. Money translation. Yes, and there will be translation. This is the advantage of India, which is a land of diversity. I have come to you learning the struggles of Vizag Steel Plant. I pay salute to your 1100 day salute, 1100 day continuous struggle. I have deep respect for this struggle. I believe in the struggle, and only struggle can help us to restore, achieve our demands. I bring my heartfelt salute to you from my Edwa comrades and also the comrades of democratic movements of the country, as well as from the unified struggle of the coal and steel workers of our country. I know that the history of Vizag Steel Plant is a history of struggle in our country. This is a people's steel plant, born out of a demand for the steel plant. But this was the struggle for the demand for steel plant was in the era when in our country a 5-year plan was there. 5-year plans were there. And coal and steel belong to the heavy industries. So in the second 5-year plan, like the Soviet plan, during the Nehruvian era, the emphasis was there for the coal and steel industry to make India self-reliant. Now we have a prime minister in our country who is talking of Atmanirbharata, but this is corporate Nirbharata. Wants to sell all the hard-earned wealth of our country, wants to privatize and sell everything to the corporates. So that was a story of self-reliance where coal and steel plants were thought to be the heart of the economy. Now, so they were in the public sector units and government took charge of this. And now this privatization, a deep privatization. Privatization also has a history in our country with neoliberalism. We have passed 30 years of neoliberalism. But now this
deep privatization with hungry corporate greed coming into the picture, this privatization is attacking the wealth, particularly targeting the steel plants of our country. Yes, translation. కామ్రేడ్స్, ప్రియమైన మిత్రులారా, కామ్రేడ్స్, నేను తెలుగులో మాట్లాడలేకపోతున్నాను, అందుకు క్షమించండి. మన దేశం చాలా విభిన్నమైనది. ఈ విభిన్నతని మనం ఎప్పుడూ దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. నేను వస్తూ స్టీల్ ప్లాంట్ పోరాటం గురించి వింటూ వచ్చాను. 1100 రోజులుగా మీరు చేస్తున్న పోరాటానికి సెల్యూట్ చేస్తున్నాను. మీ పోరాటం కొనసాగించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. పోరాటం ఒక్కటే మనల్ని కాపాడగలదు అని మీకు చెప్తున్నాను. అలాగే ఐద్వా తరపున, కోలు స్టీల్ ప్లాంట్ వర్కర్స్ తరపున నేను మీ అందరికీ పూర్తి సంఘీభావం తెలియజేస్తున్నాను. ఇది ప్రజల స్టీల్ ప్లాంట్, ప్రజల డిమాండ్ మేరకు పుట్టిన స్టీల్ ప్లాంట్, పోరాటంలోంచి పుట్టిన స్టీల్ ప్లాంట్. ఇది మన స్టీల్ ప్లాంట్కున్న ప్రత్యేకత. మొట్టమొదటి పంచవర్ష ప్రణాళికలు సోవియట్ యూనియన్కి ఆదర్శంగా తీసుకొని నెహ్రూ గవర్నమెంట్ ఆధ్వర్యంలో పంచవర్ష ప్రణాళికలు ప్రారంభించినప్పుడు రెండవ పంచవర్ష ప్రణాళికల్లో భాగంగా కోలు స్టీలు భారతదేశానికి ఆత్మ, ఆ రెండు ఉంటేనే భారతదేశం సాధికారత సాధిస్తుంది, సార్వభౌమత్వం సాధిస్తుంది అని చెప్పి అప్పుడు నెహ్రూ గవర్నమెంట్ భావించింది. ఇప్పుడు మోడీ ఆత్మనిర్భరత అంటున్నారు, కానీ ఇది కార్పొరేట్ నిర్భరత. మొత్తం దేశాన్ని కార్పొరేట్లకు అమ్మేయాలని చూస్తున్నాడు. మన సహజ సంపదలు సమస్తం దాంట్లో భాగంగా ఏదైతే మన దేశానికి వెన్నుముక్కగా నిలిచిందో ఆ స్టీలు కోల్ ఇండస్ట్రీని కార్పొరేట్స్కి అమ్మేస్తున్నారు. ఇది కార్పొరేట్ నిర్భరత. ఈ మార్పుని మనం గమనించాలి. నెహ్రూ టైంలో ఉన్నది ప్రజల కోసం, దేశం కోసం. ఇప్పుడు మోడీ పని చేస్తున్నది కార్పొరేట్స్ కోసం. ఈ మార్పును గమనించాలి. వాళ్ళ తోడేలు ఆకలికి అంతులేదు. ప్రైవేటైజేషన్ కూడా ఒక చరిత్ర ఉంది, 30 సంవత్సరాల చరిత్ర. కానీ ఇప్పుడు జరుగుతున్న ప్రైవేటైజేషన్ తోడేలు. అది తింటూ ఉంటే దానికి ఎంతకీ ఆకలి తీరదు, ఇంకా ఇంకా కావాలి అంటది. అలాగ మొత్తం దేశాన్ని కార్పొరేట్స్కి అమ్మేస్తున్నారు. ఈ మార్పును మనం గమనించాలి కామ్రేడ్స్. We have our left movement in the country. The history of the left movement has been always with the organized trade union, and organized trade union means now the steel plant as well as the organized trade unions, all the trade unions belonging to all parties are now united except BJP union, affiliated to BJP. I am talking about the 30 years of neoliberalism. This Vizag steel plant faced more than one attack of privatization. During UPA 1, there was the number of the left MPs was quite high in the parliament. In the parliament, the left MPs fought against this privatization, and like privatization of many steel plants as well as the public sector units, they were prevented. The Vizag steel plant was also protected by the struggle of the workers as well as the struggle within the parliament. Now, this 30 years of neoliberalism has seen attacks. But look at your country now today. Your struggle has been a historical struggle. This is the kind of struggle that workers and peasants are struggling and raising the flag high of protest against the Modi regime in the center. Look at the farmers' struggle.
and one farmer was shot dead. Farmers and workers are not criminals in this country, but this Modi government is behaving as if the workers and the farmers are criminals, forgetting the fact that it is the workers who is responsible and it is the farmers who are responsible for building up the country. If we look into the steel plants, the coal and the steel plants, try to think of your country which didn't industrialize after these public sector undertakings. All are in public sector. And private industries, if you look into the private industries, none of them has gone into heavy industries. They have gone into light industries in our country. Talking about privatization, look at your billionaire corporates who is now ruling our Prime Minister and the ruling party of BJP, Ambani, Adani's, Nirav Modi, Mehul Choksey, look at them. They are trying to grab all land and trying to put into business which is outside the country. This is the kind of privatization. What has privatization achieved in our country? The public sector undertakings have produced wealth in our country. Privatization never looked into the heavy industries and the fundamental industrial setup of our countries. They have all missed the industrialization bus. Industrialization that took place in our country is only under the public sector undertakings. This is India's history and this is how India has proceeded. Yes, translation. కామ్రేడ్స్, వామపక్ష ఉద్యమాల చరిత్రని మనం గమనిస్తే బలమైన కార్మిక సంఘాల నిర్మాణంలో వామపక్ష ఉద్యమం మొదటి నుంచి ఉంది. ఈరోజు జరుగుతున్న ప్రైవేటైజేషన్కి వ్యతిరేకంగా అన్ని పార్టీల అనుబంధాలుగా ఉన్న కార్మిక సంఘాలన్నీ పోరాడుతున్నాయి, బీజేపీ మినహా. 30 సంవత్సరాల ప్రైవేటీకరణ చరిత్రలో యూపీఏ 1 టైంలో స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటైజ్ చేయడానికి ఒక ప్రయత్నం జరిగింది. అప్పుడు పార్లమెంట్లో లెఫ్ట్ ఎంపీలు గణనీయమైన సంఖ్యలో ఉన్నారు. బయట కార్మికులు పోరాడారు, పార్లమెంట్ లోపల ఎంపీలు పోరాడారు. ఆ గండం నుంచి మనం గట్టెక్కాం. ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న ఈ పోరాటం కూడా చారిత్రాత్మకమైనది, అత్యంత అవసరమైనది ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో. మనమే కాదు, రైతులు కూడా పోరాడుతున్నారు. మీరు ఇప్పుడు జరుగుతున్న రైతు ఉద్యమాన్ని గమనించి ఉంటారు. ఒక రైతు కూడా చనిపోయారు, అనేక మంది గాయాలయ్యాయి. ప్రభుత్వం రైతుల్ని, కార్మికుల్ని క్రిమినల్స్గా చూస్తోంది, నేరస్తులుగా చూస్తోంది. ఇది ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం యొక్క పరిస్థితి. మన పారిశ్రామికీకరణ చరిత్రను చూస్తే పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ కూడా పబ్లిక్ సెక్టార్లో వచ్చాయి. దేశానికి ఆత్మనిర్భరత తెచ్చగలిగిన పరిశ్రమలు, పారిశ్రామికీకరంగా మన దేశాన్ని అభివృద్ధి చేయగలిగిన పరిశ్రమలన్నీ కూడా పబ్లిక్ సెక్టార్లో వచ్చాయి. ప్రైవేట్ సెక్టార్లో వినిమయ వస్తువులు తయారు చేసేవి, చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు, వెంటనే లాభాలు వచ్చే పరిశ్రమలు ప్రైవేట్ సెక్టార్లో వచ్చాయి. ఆ ప్రైవేట్ సెక్టార్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ దేశాన్ని పాలిస్తున్నారు. బీజేపీని, మోడీని, అదానీ, అంబానీ వాళ్ళు పరిపాలిస్తున్నారు. ఆ తేడాని మనం గమనించాలి. అలాగే ప్రైవేటీకరణ ఏం సాధించింది? ప్రైవేటీకరణ ఏమీ సాధించలేకపోయింది, దోపిడీని మాత్రం సాధించింది. అదే ప్రభుత్వ రంగం ఈ దేశాన్ని పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చేసింది. కామ్రేడ్స్, ఈ తేడాన్ని గమనించాలని కోరుతున్నాను. ఇది మన దేశం యొక్క పారిశ్రామికీకరణ చరిత్ర.
you will understand, comrades, because you have resisted privatization attempt. You have also forced the government to say goodbye to POSCO. So you will understand the kind of struggle which our banking sector unions, insurance sector unions are carrying out throughout the country. In the state from where I come from, West Bengal, there the coal and steel workers union, the coal workers union was protesting against privatization of the mines, and I know that like Vizag steel plant, you were given a mine in Jharkhand, I think. That was the mine that was associated with this. The same kind of way to cripple the steel plant, the same conspiracy was there with the Durgapur steel plant, Banpur steel plant. The workers raised a protest and they had a whole night stay in, and they also forced the government to say goodbye to those efforts. So see, the workers' struggles are winning and the Modi government is losing. So Modi is very afraid of this. Workers' struggle is winning because they are having the people's history. This is the true story of our country. Whatever media is showing you, forget that. We have to learn from our own lives. We have to understand the country from the experience of all of our friends and comrades, from the lived experiences, from the struggles. Look at the bank unions, still privatization of banks is being stalled. Look at the insurance unions, it is being stalled. And these are being stalled only through continuous struggle, like you people have been doing for 1100 days. I have come to congratulate you and I have come to share with you the struggles of all the sectors of our country, which is going on to communicate that believe in yourself, and we have to believe in us, that we are winning, they are losing. We have to make this fact very visible to all in the country. Yes, translation. కామ్రేడ్స్, మన పోరాట చరిత్రని మీకు గుర్తుకు చేస్తున్నాను. మీడియా ఏం చెప్తుందో మర్చిపోండి. మనం కంటిన్యూస్గా పోరాడుతున్నాం, విరామం ఎరగకుండా పోరాడుతున్నాం. మన స్టీల్ ప్లాంటే కాదు, దుర్గాపూర్ స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికులు పోరాడుతున్నారు, బర్న్పూర్ స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికులు పోరాడుతున్నారు. స్టీల్ ప్లాంట్ని ప్రభుత్వ రంగంలో ఉంచగలుగుతున్నారు. మనం గెలుస్తున్నాము. మోడీ ప్రతి క్షణం అడుగడుగు వెనక్కి వేస్తున్నాడు. ఇది అసలైన చరిత్ర, మన కళ్ళ ముందున్న చరిత్ర. మీడియా ఏదైనా చెప్పనివ్వండి, మన సొంత అనుభవం చెప్తుంది కదా. బ్యాంకులు ప్రైవేటీకరణ చేయాలనుకున్నారు, చేయగలిగారా? బ్యాంకు ఉద్యోగస్తులు కంటిన్యూస్గా పోరాడుతున్నారు, వాటిని ఆపగలుగుతున్నారు. ఇన్సూరెన్స్ని ప్రైవేట్ పరం చేయాలనుకున్నారు, చేయగలిగారా? దాన్ని ఆపగలుగుతున్నాం. మనం పోరాడుతున్నాం, పోరాటం బాటలో ఉన్నాం, మనం గెలుస్తున్నాం. ఎంత పెద్ద ఎత్తున ప్రైవేటీకరణ జరపాలని చూస్తూ ఉంటే అంత పెద్ద ఎత్తున మన నుంచి ప్రతిఘటన ఉంది. ఇది అసలైన కార్మిక ఉద్యమ చరిత్ర, మన ప్రజల చరిత్ర. What has privatization achieved in our country? We have 30 years of neoliberalism, and after that, these greedy corporates have come in with their share of electoral bonds, which the Supreme Court has said it is illegal to help this government to stay on. What has this government done? Those who have stolen people's money and
fled our country, they have been allowed to set free. So if Ambani and Adani are there, who are they serving? If Adani, look at Adani, and Adani is a tainted business person who has been, he has been exposed in the international market by the Indian bond. So he is a tainted person, but he is behind our government. You have experience with the Vizag port and here also. Why is he given? Why is this tainted businessman, the blackened business person in the international market, why is he given the opportunity of accessing and grabbing all our airports and ports, the basic infrastructure of our country? He is given this access because the Modi government is a beneficiary of them, of their money. So if the money is in a few hands, if their greed is satisfied, what happens? Look at our country. Our country is being suffering from a wide inequality. Only a few billionaires and the rest are suffering from record unemployment and joblessness. I was trying to understand the employment in Vizag Steel Plant. It has been drastically coming down with no recruitment and retirement, and more contractual workers are coming in. The same is happening everywhere. This is the ploy, and the wealth of the country, the industries of the country are being crushed by a government who is elected by the people of the country. So they are not serving the people, and they are against the people of the country. Try to look at your own experience of Vizag Steel Plant. What has the government done? How has the government blocked the road of the raw materials? How has the government blocked the expansion of the industry? How is your profits has been turned into losses by the government's motives and government's intention? I don't have to tell you your story. I haven't come to tell you your story because you know from your experience. I have come to tell you that this is the same story everywhere. The government's attempt to privatization is an attempt to kill the industries and hand over the wealth of the industry to their friendly corporates who will fund them. Yes, translation. కామ్రేడ్స్, మన చేత ఎన్నుకోబడిన ప్రభుత్వం, ప్రజల ఆస్తులకి రక్షణగా నిలబడాల్సిన ప్రభుత్వమే దేశాన్ని అమ్మేస్తోంది. ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడిన ప్రభుత్వమే దేశాన్ని కార్పొరేట్స్కి అమ్మేస్తోంది. ప్రైవేటీకరణలో జరిగింది అది. మన స్టీల్ ప్లాంట్ చరిత్రే కాదు, ఎక్కడ ఏ ఇండస్ట్రీ చరిత్ర అయినా చూడండి. ఇండస్ట్రీస్ని చంపేస్తున్నారు, కార్పొరేట్స్కి దోచిపెడుతున్నారు. మనకి రా మెటీరియల్ కానీ లేదా మన డబ్బులు, మన స్టీల్ ప్లాంట్ డబ్బులు కానీ ఎలా పక్కదారి పడుతున్నాయో, మీ స్టీల్ ప్లాంట్ ఏ స్థితిగతుల్లో ఉందో, మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్న ప్రభుత్వ రంగ పరిశ్రమలన్నీ కూడా అదే స్థితిలో ఉన్నాయి. అదానీ ఒక మోసకారి. అదానీ చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తాడు. అదానీ చేసే పనులన్నీ తప్పుడు పనులు. ఇది మనం చెప్తుంది కాదు, హిండెన్బర్గ్ రిపోర్ట్ చెప్పింది. ప్రపంచ స్థాయిలో ఒక మోసం చేసే మనిషి అని ప్రపంచ స్థాయిలో చెప్పబడింది. అటువంటి మనిషికి మన దేశంలో కీలకమైన ఎయిర్పోర్ట్లు ఎలా ఇస్తున్నారు?
పోర్టులు ఎందుకు ఇస్తున్నారు? అదానీ యొక్క వ్యాపార అభివృద్ధికి ఎందుకంత పెద్ద ఎత్తున గవర్నమెంట్ ప్రయత్నం చేస్తోంది? మోడీ ఎందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు? కారణం ఏంటంటే అదానీ లబ్ధిదారుడు మోడీ. ఎలాగా? ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్. మనది ప్రజల సొమ్మంతా దోచుకుంటారు. ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ ద్వారా మళ్ళీ బీజేపీ గవర్నమెంట్కి, మోడీకి అవి అందుతున్నాయి. ఈ రకమైన దోపిడీ మన దేశంలో జరుగుతోంది. దీనివల్ల జరిగేది ఏంటి? కొద్ది మంది బిలియనీర్స్ అవుతున్నారు, అత్యంత ధనవంతులు అవుతున్నారు, మిగతా వాళ్ళందరూ దోచుకోబడుతున్నారు. ఈ దేశం వెనక్కి వెళ్తోంది. అది నిరుద్యోగుల్లో కనబడుతుంది, పారిశ్రామికీకరణలో కనబడుతుంది. ప్రతి విషయంలోనూ ప్రజలు దోచుకోబడుతున్నారు, కార్పొరేట్స్ లాభపడుతున్నారు. ఆ పని చేసినందుకు మోడీ లబ్ధి పొందుతున్నాడు. After all these attempts of privatization by the government, I was telling you what are the achievements in our country, how much of investment they have been able to bring in. Investments is going, private investment is going down. So the private investors, the foreign direct investors, they are not being able to make anything in this country. One is due to the struggle, and the second is they are hesitating. So what the government wants now, government was elected by the people but is acting against the people, against the people's welfare. This Modi government is trying to take away, to transfer these profits to losses and trying to sell these profits to the foreign investors like your POSCO, like all other schemes like the foreign insurance companies, and also try to organize these sales to the private corporate led, the big corporates, and the foreign investors who are not being able to make up, who are not being able to do business in India. In the name of doing easiness of business, there is an attempt of this finance minister. What they call is this policy of demonetization, the kind of policy. They say that the Navaratnas, they have included Vizag Steel Plant as one of the Navaratnas. And Navaratna, by giving the name of Navaratna, they are trying to sell the profits and the property. They are trying to give it at a very cheap price to the private and the corporates. This is an action against the people of the country. We will be not leaving to the day to see when to look at the effects. But just feel that if this protest of 1100 days are to continue, and also of many other days, the farmers are agitating, and the workers are going on, even the scheme workers, even the unorganized workers are carrying on the struggle. So without this struggle, we cannot explain to the others how this is going against the future of our country. Our India saw its independence in 1947. We have passed 75 years. They are calling this Amrit Kal, and they are bringing in religion without discussing how would the lives of the people be in these days. The lives of the people are under attack. They are attacking each and every home by ushering this rapid corporatization
in the name of privatization. This is not the kind of privatization that we experienced under neoliberalism. This is a post-neoliberalism privatization which is by the greedy corporates. Yes, translation. కామ్రేడ్స్, ప్రైవేటీకరణ ఏం సాధించింది? ఒకటి పాయింట్ బై పాయింట్ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు పెట్టుబడుల గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ప్రైవేట్ పెట్టుబడి తగ్గుతోంది, అది ఉపాధిని కల్పించలేకపోతుంది. అలాగే స్టాక్ మార్కెట్లోకి వచ్చే విదేశీ పెట్టుబడులు అవి కూడా ఉపాధిని కల్పించలేవు. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ పేరుతో వాళ్ళకి అనేక సౌలభ్యాలు కల్పించినప్పటికీ ప్రభుత్వ రంగం కల్పించిన విధంగా, ప్రభుత్వ రంగం అభివృద్ధి అయిన విధంగా, ప్రభుత్వ రంగం ఈ దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళినంత విధంగా ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఇప్పటి వరకు సక్సెస్ కాలేదు. గడిచిన 30 సంవత్సరాల కాలంలో మనం చూసిన ప్రైవేటీకరణ, ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఈ కొత్త ప్రైవేటీకరణకి తేడా ఉంది. ముందు జరిగిన ప్రైవేటీకరణలో ఏదో ఒక ఇది లాభాల్లో ఉంది, లేదా ఇది నష్టాల్లో ఉంది, లేదా దీనికి మార్కెట్ లేదు, ఏదో ఒక సాకు చూపించేవాళ్ళు. ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఈ కొత్త ప్రైవేటీకరణలో ఒక బ్రాండ్ ఇస్తారు, నవరత్న అని. ఆ బ్రాండ్ పేరుతో అమ్మేస్తారు. చాలా చౌకగా, పావలాకి బేడాకి అమ్మేస్తా ఉంటారు కదా, అలా చాలా చౌకగా అమ్మేస్తున్నారు. వాళ్ళ ఆకలికి అసలు అంతు లేదు. ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా, తోడేలు ఆకలి. ఆ ఆకలికి అంతు లేకుండా పోయింది. ఇది ఈ కొత్త ప్రైవేటీకరణ, పోస్ట్ నియో లిబరలిజం సాధించిన ఒక అంశం. మనం పోరాడుతున్నాం, రైతులు పోరాడుతున్నారు, ఆశా, అంగన్వాడీ, మిడ్ డే మీల్ లాంటి స్కీమ్ వర్కర్స్ పోరాడుతున్నారు, అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ పోరాడుతున్నారు. పోరాటం ఒక్కటే మన జీవితాల్ని కాపాడగలదు. ఇది మాత్రం మనకి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మనం నేర్చుకున్న పాఠం. ఎందుకంటే ఎవరైతే దేశ ప్రజలు ఎన్నుకున్నారో వాళ్ళే దేశాన్ని అమ్మేసే వాళ్ళు ఈరోజు అధికారంలో ఉన్నారు. దేశ ప్రజలు సురక్షితంగా మాత్రం లేరు. ఈ 75 సంవత్సరాల కాలాన్ని అమృత కాలం అని చెప్తున్నది మోడీ గవర్నమెంట్. ఈ అమృత కాలంలో మతం వచ్చింది, మొత్తం ప్రజల్ని చీల్చి మొత్తం మన స్ట్రగుల్స్ని విచ్ఛిన్నం చేసే ప్రయత్నం చేస్తోంది. ఇది కూడా ఈ పోస్ట్ నియో లిబరలిజం యొక్క ఒక లక్షణం. The fate of this Modi government is in our hands. We have to give them a goodbye. We have to have this goodbye through a push. We have to push out this government to save our children, to save future children who are yet to be born. Because in the name of privatization, they are looting the wealth of the country. We were never against private sector because India was a mixed economy. We had public sector undertakings also with private sector. But giving the wealth, stealing the wealth of the public sector and depositing it into the pockets of the corporates is not privatization. They didn't invest. They didn't do anything for the country to those whom they are trying to give money to. And it was a clear division that what the public sector would do, it would take care of the fundamental pillars of the economy. This was the declaration of independent India, the thinkers who were fighting for freedom of our country. That they were and steel is one of the fundamental pillars. So the fundamental pillars of our country to save people's life, to work out the future of the country so that India can stand high. Modi is boasting of the high growth rate of India. You have been seeing in the newspapers, you have been hearing that India is
is going very fast, but all that is false statistics. It is a statistical jugglery. How can your country be growing fast by stealing the wealth of the strong sectors of the country? Has any country in the world achieved anything by stealing and stopping the progress of the sector of the rising sectors of the country, like what they are doing to the fundamental sectors? In the name of privatization, I would again say in the name of privatization, this is to say we do not think that the private sector undertakings who are there, the workers in the private sector undertakings are also giving their labor. But conversion of the fundamental sectors, public sector undertakings, in the name of demonetization package, in the name of this stealing, I would say, stealing the profit is beneficial for the country. It is beneficial to the enemies of our country. Enemies of our country means enemies of the people of our country. Communist Party of India, Marxist, as the Politburo has clearly stated, given the statement against privatization in the Vizag steel plant in 2021. And they are fighting within the parliament, outside the parliament, with their demand. You are against. So there are friends in your struggle. Never think that you are struggling alone. You have friends and comrades who are holding your hand everywhere in the country. All are holding hand with hand. We have to stand together, march together to say goodbye, push out this regime. Yes, translation. కామ్రేడ్స్, మోడీ భవిష్యత్తు మన చేతుల్లో ఉంది. మోడీకి మనం గుడ్ బై చెప్పాలి. ఈ ప్రభుత్వాన్ని వెళ్ళగొట్టాలి కామ్రేడ్స్. ఇది మన బాధ్యత. దేశం అభివృద్ధి చెందుతోంది, చాలా హై గ్రోత్ రేట్ ఉంది అని చెప్తున్నారు. దేశ సంపదని దోచుకోవడం ద్వారా ఎలా అభివృద్ధి సాధిస్తాము? దేశ ప్రగతిని అడ్డుకోవడం ద్వారా ఎలా అభివృద్ధిని సాధిస్తాము? ఇప్పుడు మోడీ గవర్నమెంట్ అమలు చేస్తోంది ఏంటి? దేశ సంపదని దోచుకుంటున్నారు. ఎవరి జోబుల్లోకి నింపుతున్నారు? ఎవరి జోబుల్లో డిపాజిట్ చేస్తున్నారు? కార్పొరేట్స్ జోబుల్లో డిపాజిట్ చేస్తున్నారు. సంపదని దొంగలించడం ద్వారా, అభివృద్ధిని అడ్డుకోవడం ద్వారా, దానికి డిమానిటైజేషన్ ఒక సాధనంగా వాళ్ళు వాడుకున్నారు. ఈ పద్ధతుల్లో దేశం ఎలా అభివృద్ధి చెందుతుంది? అవన్నీ తప్పుడు లెక్కలు. ఈ దొంగతనాల ద్వారా అభివృద్ధి చెందుతుందని ఎవరైనా చెప్తే అది పచ్చి మోసం కామ్రేడ్స్. మన దేశానికి మొదటి నుంచి, మనకి స్వతంత్రం వచ్చిన దగ్గర నుంచి మన దేశానికి పిల్లర్స్గా ఉన్నది పబ్లిక్ సెక్టర్. అభివృద్ధిలో కీలకంగా ఉన్నది పబ్లిక్ సెక్టర్. ఆ పబ్లిక్ సెక్టార్ని నాశనం చేసి దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది అంటే ఎవరు నమ్మరు. ఈ మోడీ గవర్నమెంట్ని మనం వెళ్ళగొట్టాలి. అది మన కోసమే కాదు, ఈ దేశం కోసం, మన పిల్లల కోసం. ఈ మోడీ గవర్నమెంట్ ప్రజల్ని శత్రువులుగా చూస్తోంది, ప్రజల్ని దోచుకుంటోంది. ఈ దోపిడీని మనం ఆపాలి. ఈ పోరాటంలో మీరొక్కరే లేరు, మీతో పాటు సిపిఐఎం ఉంది. పార్లమెంట్ లోపల, పార్లమెంటు బయట అత్యంత నమ్మకంగా మీతో పాటు కలిసి భుజం కలిపి పోరాడుతోంది. మనం ఒంటరిగా లేము, మనకు అనేక మంది మిత్రులు ఉన్నారు. ఆ మిత్రుల్ని కూడగట్టుకొని పోరాటం చేయాలి, మోడీ గవర్నమెంట్ని వెళ్ళగొట్టాలి. Our struggle is not for only one steel plant. When you are struggling in the Vizag steel plant area, your voice is the voice of saving all our wealth of the country. You are talking about the wealth of the country. So your march, your struggles
your slogans are actually national slogans, national questions, and national wealth. So there's no protest which is going on throughout our country, is although based on local issues are not local. They are talking about the country. This is the same thing, the same way loot is being organized by the government of the country. And to organize this loot, Modi government has taken the route of stopping your voices, that of clipping your mouth, by putting people to jail who will write about your struggle, by putting people to jail who will talk about your case in other places. So democracy is under attack in our country. With all these kinds of struggles on in various parts of the country, against privatization and corporatization, against greedy corporates, democracy is under attack, stopping all voices. So they have brought bills in the parliament by evicting all opposition. No opposition was there in the parliament when they are bringing up these bills of sedition, of broadcast bill, where you cannot publish against this government, where you cannot show in the media against this government. So you have to build up, we are building up alternative ways of communication. So we have to carry on these meetings, marches of reaching to the people in the social media, flood with our voices. So, and through curbing the democratic principles of our country, it is going against constitution of our country. Using religion to mix up with politics in our country, using religion to overshadow the minds of the people of our country, using divisions within the people of our country by caste, by religion, and also by gender, by men and women. So the way in which to protect this policy, to what extent the Modi government has gone down in humanity, you just see and try to communicate this. To curb your struggle, to resist your struggle. Your struggle means the struggling workers and peasants of the country. To resist them, they have gone down to this extent of curbing people, arresting people, evicting people, of keeping the opposition out of the parliament. They have brought out a new parliament house, and with their project of Hindutva, they are combining the privatization motive. So we call it a corporate communal nexus. So this nexus is resisting our movement. Yes, translation. కామ్రేడ్స్, ఇప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని కార్పొరేట్ మతతత్వ కలయికతో ఉన్న ప్రభుత్వంగా మనం చెప్పొచ్చు. మనం చేస్తున్న పోరాటం మన స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం కాదు. మనం మాట్లాడుతున్న మాటలు, మనం ఇస్తున్న స్లోగన్స్, మనం చేస్తున్న ఉపన్యాసాలు ఈ దేశం కోసం చేస్తున్నవి. మన పోరాటం జాతీయ పోరాటం, ఈ దేశ పోరాటం, ఈ దేశ ప్రజల పోరాటం. ఒక్క స్థానికంగా మన స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం జరుగుతున్న పోరాటం కాదు. ఈ పోరాటం దేశ ప్రజల ముందు ఈ దేశాన్ని ఎలా దోచుకుంటున్నారు, ఎలా దొంగలిస్తున్నారు, ఎలా కొల్లగడుతున్నారో నగ్నంగా ఈ దేశ ప్రజల ముందు పెడుతోంది. ఇది ప్రజల్లోకి వెళ్లకుండా ఆపాలి అంటే కులం పేరుతో, మతం పేరుతో, లింగ వివక్షత పేరుతో మన మధ్య తగువులు పెట్టాలి. మన ఐక్యతని విచ్ఛిన్నం చేయాలి. అసలు శత్రువు మన కళ్ళకు కనపడకుండా చూడాలి.
మనలో మనం కొట్టుకు సస్తూ ఉంటే వీళ్ళు కార్పొరేట్స్ జేబులు నింపే పని చేస్తున్నారు. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకోసమే ఏదైతే దేశ పోరాటానికి వారసత్వంగా వచ్చిన పార్లమెంటు, మనం పోరాడుతూ తెచ్చుకున్న చట్టాలు, వీటన్నిటినీ మార్చేస్తున్నారు. కొత్త పార్లమెంట్ వచ్చింది, కొత్త దేశద్రోహ చట్టాలు వచ్చాయి. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మనం మాట్లాడకూడదు, వార్తలు ప్రచారం చేయకూడదు, చేస్తే జైల్లో పెడతారు, బయటికి రానివ్వరు. ఎన్ని సంవత్సరాలైనా మనం జైల్లో మగ్గాల్సిందే. మొత్తం ఈ దేశంలో ఉన్న ప్రజాస్వామ్యాన్ని సర్వనాశనం చేసే పనిలో ఈ మోడీ ప్రభుత్వం ఉంది. మనం దీనికి విరుగుడు ఆలోచించాలి. మన చేతిలో ఉన్న సాధనాలతో మనం అడుగు ముందుకేయాలి. మన చేతిలో ఉన్న సాధనం మన పోరాటం, మన చేతిలో ఉన్న సాధనం సోషల్ మీడియా, మన చేతిలో ఉన్న సాధనం మన సాంస్కృతిక రంగం. ఇలా ప్రతి సందర్భంలోనూ ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం కోసం, సమైక్యత కోసం, మన దేశం కోసం ప్రతి దాంట్లోనూ మనం ఒక అడుగు ముందుకి వేయాలి. మోడీ మానవత్వాన్ని కోల్పోయాడు. ప్రజల పోరాటాన్ని విద్రోహంగా చిత్రీకరించాలని చూస్తున్నాడు. వీటికి వ్యతిరేకంగా ఇది ఈ దేశ పోరాటం, ఈ దేశ సంపద కోసం పోరాటం, ప్రజల పోరాటంగా దీన్ని మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది. అదొక్కటే మనల్ని కాపాడగలదు. So, comrades, I salute your struggle, and when I am saluting your struggle, I am saluting all our struggling workers and peasants of our country. You have blood in your struggle. The steel plant had the history of having martyrs, and you are an example that struggle has achieved, seen its goals. You have resisted attempts of privatization thrice. 3 times you have resisted. This is an example before the country. You are the pride of our country, which is an example to all the struggling people. So you have resisted it. You have made it possible. Like many of the struggles in our country. So what the Modi government, Modi's politics is to make a division among you. They are dividing the workers. They are dividing the peasants. All they are doing with the aim to appease the greed of the private corporates. They are not acting for the people. They are acting only for a few people with money who can feed them with money. So we have before us our united fight to say them a nasty goodbye. Yes, we will be nasty to say our goodbye. We will resist with all our forces. Please, comrades, come up and please communicate to all others, reach out to all others. The nasty game this government is playing with the people of the country for the welfare of the country. So this time, I am pleading you, I am asking you to struggle for our children, for the children who are born, who are yet to be born, for the sake of our country, for the sake of India. With these words, I salute you again with a big red salute. I am saluting your struggle, and also I am also bringing you the greetings of my comrades from Bengal who are also struggling. With these words, I greet you all. Thank you. Translation. పోరాటం మన రక్తంలోనే ఉంది. ఆ పోరాటానికి నేను సెల్యూట్ చేస్తున్నాను. మనం చేస్తున్న పోరాటానికి, రైతులు చేస్తున్న పోరాటానికి సెల్యూట్ చేస్తున్నాను. మన పోరాటంలో ప్రాణ త్యాగం ఉంది.
ప్రాణ త్యాగాలతోనే మన వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ వచ్చింది. ఇప్పటికి 3 సార్లుగా మనం ప్రైవేటీకరణను తిప్పి కొట్టగలిగాం. ఇది మన చరిత్ర. మరొక్కసారి తిప్పి కొట్టగలం. ఇది మన ఆశ. రైతుల్ని, కార్మికుల్ని విభజించాలని చూస్తుంది. ఈ విభజన ఎవరి కోసం? కార్పొరేట్స్ని మేపడం కోసం, వాళ్ళని మంచి చేసుకోవడం కోసం, వాళ్ళని పెంచడం కోసం. మనం పోరాడుతోంది మన కోసం, మన పిల్లల కోసం, మన దేశ భవిష్యత్తు కోసం. కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని విన్నవించుకుంటున్నాను, మీకు ఒక విన్నపం చేస్తున్నాను. మన పిల్లల కోసం పోరాడండి, మన దేశం కోసం పోరాడండి, మన రైతుల కోసం పోరాడండి, మన సమస్త జనుల కోసం పోరాడండి. ఈ పోరాటాన్ని సజీవంగా నిలపండి. ఇది నా తరపున మీకు చేస్తున్న విజ్ఞప్తి. నా తరపునే కాదు, నేను ఎక్కడి నుంచి అయితే వచ్చానో బెంగాల్ కామ్రేడ్స్, కోలు స్టీల్ కామ్రేడ్స్ తరపున మీకు చేస్తున్న విజ్ఞప్తి. ఈ మోడీ గవర్నమెంట్ని అత్యంత అవమానకరంగా మనం వెళ్ళగొట్టాలి. ఇది మనం ప్రతిజ్ఞ చేయాలి. ఇది మన కోసం, మన దేశం కోసం. ఆ ప్రతిజ్ఞలో మీరు అందరూ పాలు పంచుకుంటారని, అడుగు ముందుకు వేస్తారని, మరింత శక్తితో ముందుకు వస్తారని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కామ్రేడ్స్. ఇంతలో ఇస్తా ముఖర్జీ గారు సుదీర్ఘ ఉపన్యాసం అనేది ఒక ఈ ఉద్యమానికి దిశ నిర్దేశించేదిగా ఉంది. మీ అందరి తరపున ఆమెకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను.